University, Dhaka. In this third session, we are having Professor Nasima Islam, the young scholar who is the coordinator of this session. Nasima works as an assistant professor in English department of Acharya Girish Chandra Bose College, Kolkata. Welcome, Nasima. The resource persons of this session are Dr. Esita Shur, assistant professor, political science, Scottish Church College, who is going to deliver her lecture on locating Muslim women's questions in West Bengal. Welcome, Esita. Thereafter, we are having Maitree Devi, the Ph.D. scholar at the Jawaharlal Nehru University Center for Comparative Politics and Political Theory. And her presentation will be on Muslim women and personal law, voices in women's movements of India and Bangladesh. As it has been discussed before, the session will proceed bilingually, and I hope the audience will have an enthralling session for coming hours. And now I request Nasima to take the charge. Over to Nasima for conducting the session. Thank you. Thank you so very much, ma'am. You actually eased my job quite beautifully. My job is very minimum anyway. So I am your moderator for this session. And since this is a post-lunch session, our bellies are quite full. And now we are looking forward to having some intellectual discussion, which can be food for our discussion, for our mind. So in this session, we have two papers, as ma'am pointed out, one by Miss Esita Shur. Her paper is entitled Locating the Muslim Women's Question in West Bengal. And then it will be followed by another paper by Miss Maitree Devi. Her paper is entitled Muslim Women and Personal Law, Voices in Women's Movements in India and Bangladesh. So before we proceed, I'd like to flag up certain technicalities. First of all, the speakers will be given 40 minutes speaking time, which will be then followed by hopefully a very brainstorming question answer session. So please keep that in mind while presenting your papers. And in the question answer session, I would request the audience to come forward with their questions. Either they can, type the entire question in the chat box, we'll take that up, or they can actually raise their hand and directly ask their questions to the respected speakers. Okay, so now I call upon stage Esita ma'am to begin her presentation. The floor is yours, ma'am. Thank you, Shabuni Di, and thank you, Afroza Di, and also Nasima for this opportunity to present my paper. তো আজকে শুরু করছি। তার আগে আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেন আই উইল স্টার্ট। ঠিক আছে, হোপ দ্য স্ক্রিন ইজ ভিজিবল। ওকে, আচ্ছা। সো আমি যেভাবে এটাকে প্ল্যান করছি, আই ডেফিনেটলি ট্রাই টু কিপ ইট উইদিন 40 ম্যাক্সিমাম 42 to 3 minutes। অ্যান্ড সকালবেলা আমি প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল বাশার ওনার বক্তব্য শুনেছি, তো এবং আরো পুরো সেশনটাই শুনেছি কলেজ যাওয়ার আগে অবধি। তো ইচ্ছা আছে বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে বলবো। So I'll try to keep it bilingual so that all of us can grasp the intellectual deliberations in it. So I'm starting with locating Muslim women's question in West Bengal. Before I start with this deliberation, I would like to mention that this paper is not without its pretext. The work is not without its pretext, because this work at this moment is part of my larger project. So what is the pretext? And this pretext actually will help us
to understand or to locate the argument and the questions, research questions, or the questions I'm trying to raise in this session. So this pretext is related to my PhD research that was on Muslim women's organizations in Mumbai. And when I was working on Muslim women's organizations in Mumbai, my 5 years field work, that time I noticed that the way the Muslim women's organizations like the BAMA, Bharatiya Muslim Mahila Andolan, or Awaz-e-Niswa, or ICRA, or Bazme-Niswa, they were raising the questions of Muslim women, the issues of Muslim women. West Bengal at that time, I'm talking about 2010. Actually, this is the span of 2010 to 17. At that time, I found West Bengal quite silent on the disturbing questions of Muslim women. তো ওই সময় যখন আমি আমার নিজের ফিল্ড ওয়ার্কটা শুরু করেছিলাম, তখন আমি যখন কন্টিনিউয়াসলি মুম্বাইতে থাকছিলাম এবং তখন ওখানকার নারী সংগঠনগুলোর সাথে কাজ করছিলাম, আমার তখন কন্টিনিউয়াসলি ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে প্রেক্ষাপটটা আছে, পলিটিক্যাল ফিল্ডটা আছে, সেই জায়গাটাতে মুসলিম মহিলাদের যে ভয়েস এবং তাদের যে ইস্যুজের যে মোবিলাইজেশন, সেই জায়গাটাকে আমার বেশ নিঃশব্দ বা সাইলেন্ট মনে হচ্ছিল. So that was one pretext which actually motivated me, to some extent provoked me to raise the issue that what happened to Muslim women's question in West Bengal, or what were the issues that actually shaped Muslim women's issues in West Bengal. Obviously, in 2019, when we have seen Shahbag movement and Park Circus Maidan's Shadhinata Andolon 2.0, that had obviously changed many of us and changed many of our assumptions and ideas on Muslim women's question in India, more specifically in West Bengal. So through this paper, actually my argument is that specificity of the political field of West Bengal has played an important role in shaping Muslim women's issues and mobilization in this particular state. And obviously, I have raised 2-3 important questions. One, actually, as I said, it's a part of my broader project. So the project is Muslim women's question in past and present. So I have started from colonial Bengal, and now I have reached in 2022, obviously not that big, but obviously the evolution, the politics of evolution and the changing political fields, how this too have shaped this women's voices. সুতরাং এই জায়গাটাতে আমি এইটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি. আমার এই পেপারটা যেটা মূল আর্গুমেন্ট, সে আর্গুমেন্টটা হচ্ছে যে আমি যখন দুটো জায়গাতে কন্টিনিউয়াসলি স্টাডি করেছি, তখন আমার এটাই মনে হয়েছে, মানে আর্গুমেন্ট আমার এটা, সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের যে একটা খুব স্পেসিফিক রাজনৈতিক ক্ষেত্র আছে, সেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম মহিলাদের আন্দোলন এবং তাদের প্রশ্নগুলোকে শেপ করার ক্ষেত্রে বা ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষেত্রে. সুতরাং একটা জায়গা আমি দেখছি যে কলোনিয়াল বেঙ্গলে দ্য ওয়ে দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ ইভলভড টুক এ ভেরি ডিফারেন্ট শেপ ইন পোস্ট কলোনিয়াল বেঙ্গল, অর্থাৎ স্বাধীনতার পরবর্তী বেঙ্গলে সেই জায়গাটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং তারপরে 1977 থেকে 2022 যদি এই স্প্যানটাকে আমরা ধরি, তাহলে এই স্প্যানটাতে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ট্রেন্ডস বা ডেভেলপমেন্ট উই ক্যান সি ইন মুসলিম উইমেন্স কোয়েশ্চেন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো এইটাই আমি মূলত এই পেপারটা থ্রু দিয়ে আর্গিউ করার চেষ্টা করছি। and I have raised a few questions. Obviously not all the answers will be met or discussed, but few will be definitely explored and given to you. So let's come to the ফার্স্ট ট্রেন্ড। এই জায়গাটাকে আমি খুব একটা ইলাবোরেট করছি না, কারণ আমার কাছে সময়টা বেশ সংক্ষিপ্ত, এবং আমি আমার পরের অ্যাজ এ পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড ট্রেইনি ইন জেন্ডার স্টাডিজ আমার পরের জায়গাগুলোকে আমি বেশি আলোচনা করতে চাই। সো আই এম জাস্ট স্টার্টিং উইথ দ্য ফার্স্ট ট্রেন্ড দ্যাট ইজ ইন কলোনিয়াল টাইমস। অ্যান্ড আমাদের মধ্যে আপনারা অনেকেই খুবই ভালো, আমার থেকে অনেক ভালো জানবেন, স্পেশালি কলোনিয়াল বেঙ্গলে ইন হিস্ট্রি, ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স। এই যে 19th century সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্ট অ্যান্ড টিল ন্যাশনাল ফ্রিডম স্ট্রাগলের যে টাইমটা, সেই সময়টাতে পার্সোনালি আই হ্যাভ নোটিসড বা আমার এটা অবজারভেশন যে তিনটে ডিসকোর্সেস হ্যাভ প্লেড ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট অনলি স্পেসিফিক টু ওয়েস্ট বেঙ্গল, I think all over India these three discourses have played very important role.
One is the religious discourse, behesti zevar, Ashraf Thanavir je kaj, behesti zevar, so religious discourse. Another one is modern discourse, and another one is radical discourse. সুতরাং একটাকে আমি লোকেট করছি রিলিজিয়াস বা ধার্মিক ডিসকোর্স হিসাবে, যেখানে মেয়েদের রোলকে খুব ভীষণভাবেই একটা ধর্মের মোড়কে দেখা হচ্ছে, যেটা থেকে আজকেও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। এবং আরেকটা ডিসকোর্স যেটা হচ্ছে মডার্ন ডিসকোর্স, যেখানে কিন্তু এই মুসলিম ভদ্রমহিলার কনসেপ্ট উঠে আসছে, যেটা আমরা জানি যে যেটা আমাদের সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্টে যে ভদ্র মহিলা, নতুন মহিলা যারা পারফেক্ট ওয়াইফ হবে, পারফেক্ট মাদার হবে, স্বামীকে সবসময় সাহায্য করবে এগিয়ে যেতে, ওই যে কলোনিয়াল মডার্নিটি অ্যান্ড আন্ডার ডুয়াল প্যাট্রিয়ার্কি, যে একদিকে আমার দায়িত্ব হচ্ছে আমার কমিউনিটিকে রক্ষা করা, আরেকদিকে আমার দায়িত্ব হচ্ছে একদিকে দেশীয় প্যাট্রিয়ার্কি, দেশের পুরুষতন্ত্র, আরেকদিকে নিজের কমিউনিটিকে বিদেশের পুরুষতন্ত্র থেকে, কলোনিয়াল গেজ থেকে রক্ষা করা। সো এই জায়গাটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, এবং সেটা একটা ইন্ডিয়ান পরিপ্রেক্ষিতেই সেই সময় গড়ে উঠছে। এবং র্যাডিক্যাল ডিসকোর্স কোনটা, যখন বেগম রোকেয়া এবং তার মতো মহিলারা এসে অনেক সহজভাবে এবং অত্যন্ত বোল্ডলি রেজিং দ্য কোয়েশ্চেন অফ পেট্রিয়ার্কি অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম raising the question of Muslim women's economic independence. যখন আমরা অনেক পরে যখন জেন্ডার স্টাডিজে কাজ করছি, আমি একটি মানে কোট আমি করতে চাই এই জায়গাটা, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা এই সোশ্যাল রিফর্ম মুভমেন্টের জায়গাটা আলোচনা করি, তাহলে বেসিক্যালি দ্য ওভারঅল ট্রেন্ড ইন হিন্দু অ্যান্ড মুসলিম সোশ্যাল রিফর্ম movement, and to some extent later in national freedom struggle, was that this male social reformers wanted to uplift the veil of the Muslim women, or of their women, through education, but not from their faces. সুতরাং পড়াশোনা থ্রু দিয়ে তাদের এই যে পর্দা, সেইটা মনের যে অজ্ঞানতার পর্দা, সেটাকে হয়তো কিছুটা রিফর্ম মুভমেন্ট হয়তো কিছুটা সরিয়েছে, কিন্তু আসল যে জায়গাটা, যেটা পেট্রিয়ার্কি পুরুষতন্ত্রের জায়গাটা, সেই জায়গাটা কিন্তু আসছে অ্যাকচুয়ালি র্যাডিক্যাল ডিসকোর্স থেকে। ঠিক আছে, যেটা বেগম রোকেয়া এবং পরবর্তীকালে মুসলিম মহিলারা এবং লেখা থ্রু দিয়ে তারা এই জায়গাটাকে নিয়ে আসছেন, এবং পরবর্তীকালে দেশের আন্দোলনের ক্ষেত্রে। এরপর আমি একটুখানি এগিয়ে যাচ্ছি এবং আমি চলে আসছি 1947-এ, যেটা আজকে সকালে অনেক আলোচনা হয়েছে। এবং being a political scientist, trainee in gender studies and women's studies, my interest obviously is to look at the relationship between political field and the gender or women's question. আমি আসলে রাজনীতি বা রাজনীতিকে একটা সেপারেট সোর্স বা ফোর্স হিসাবে কনসিডার করে আমি পুরো জায়গাটাকে দেখতে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। So 47-এ আমরা কি দেখছি? 47-এ ফার্স্ট ট্রেন্ড, I don't need to explain it, obviously the identity of the minority that became very evident in the community. Obviously আমরা যেটা দেখছি যে পার্টিশনের পর this trend has become very important. একটা ছোট্ট জায়গা শেয়ার না করে পারছি না, সেটা হচ্ছে when I was trying to make a comparison between Mumbai and Kolkata, I noticed that in case of Mumbai, actually this minority identity of the Muslim community was very much related to communalization of their political field, especially after 1960s, যখন শিবসেনা ভীষণ ভাবে বেরিয়ে আসছে, আত্মপ্রকাশ করছে, এবং তাদের টার্গেটটা সাউথ ইন্ডিয়ান থেকে মুসলিম কমিউনিটির দিকে চলে যাচ্ছে, and obviously with the rise of the Hindutva. সুতরাং মহারাষ্ট্রে বা মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে actually Muslim minority identity is closely associated with communalization of the political field. But যদি আপনারা বেঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখেন, স্পেশালি 1947 পোস্ট যে কলোনিয়াল পিরিয়ডটা, পোস্ট কলোনিয়াল পিরিয়ডে কিন্তু বেঙ্গলে যে কমিউনালাইজেশন অফ সোশ্যাল লাইফ অফ বেঙ্গলিজ অর হিন্দুজ অর মুসলিমস যেটা হয়েছে, সেটা কিন্তু শুধু কমিউনালাইজেশন নয়, that communalization was actually partition led. So একদিকে মুম্বাইতে কমিউনালাইজেশনটা হচ্ছে actually politicization of religion and ethnic identity through দিয়ে শিবসেনা is playing an important role. বেঙ্গলে চলে আসছে, এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে পার্টিশন লেড কমিউনালাইজড একটা পলিটিক্যাল ফিল্ড আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তৈরি হচ্ছে। This was very interesting time and very difficult time for the community, because the community suddenly became the minority community.
this was the time when it was not only characterized by partition or very much gone through the trauma of partition, but it was also the time when Kolkata and West Bengal had witnessed great Calcutta killings, massive communal violence, which has totally changed the political landscape of Bengal. So এই যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গাটা কিন্তু একটা কমিউনিটির ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত কঠিন জায়গা, যার জন্য আমি পরবর্তী আমার কাজের যে জায়গাটা, সেখানে কিন্তু আমি এই জায়গাটাকে একটু থিওরিটিক্যালি একটু নুয়ান্সড করার চেষ্টা করেছি। হয়তো আপনাদের একটু মানে এটা একটু বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হতে পারে, বাট আই পার্সোনালি হ্যাভ ফেল্ট দ্যাট ইটস বেসিক্যালি নট অনলি দ্য আইডেন্টিটি অফ minor for women also minority community, but it's an ontological other. সো এই যে ভায়োলেন্সের যে হিস্ট্রি, সেটা মহিলাদের যে আন্দোলন বা মোবিলাইজেশন ছিল, যেটা আমরা ধীরে ধীরে 19th century কলোনিয়াল বেঙ্গল, তারপর ন্যাশনাল ফ্রিডম স্ট্রাগলে দেখছিলাম, দ্যাট হ্যাড এ সাডেন হল্ট, and that halt was actually was influenced by this partition-led violence, the identity of minority, and the identity of the ontological other. What is the meaning of ontological other? Mane amar existence ta as ontological other, which will never be integrally related to that other community. So I become philosophically, spiritually, materially other in the society. এটা কিন্তু একটা যে কোনো কমিউনিটির ক্ষেত্রে ভীষণ কঠিন জায়গা, যেটা আজকে সকালে সাহিত্যিক আবুল বাশার বলেছিলেন, যখন শিখ কমিউনিটিকেও আমরা মাইনরিটি কমিউনিটি হিসেবে দেখি, কিন্তু শিখ কমিউনিটির সাইকোলজিক্যাল ডিসপোজিশনস অ্যান্ড মুসলিম কমিউনিটির সাইকোলজিক্যাল ডিসপোজিশনস আর ভেরি ডিফারেন্ট, এবং সেই জায়গাটাতে কাজ করে এই অন্টোলজিক্যাল আদার হওয়ার জায়গাটা। সুতরাং 1947 এর পর যখন পার্টিশন হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম উইমেন্স কোয়েশ্চেন ইন বেঙ্গল ইজ ফেসিং এ ক্রাইসিস। কেন ক্রাইসিসটা তৈরি হচ্ছে, যেটা গার্গী চক্রবর্তী লিখেছেন, যে হোয়াট হ্যাজ বিন দ্য গেইন ফর পাকিস্তান, স্পেশালি ইস্ট পাকিস্তান, ওয়াজ বেসিক্যালি লস ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, কারণ উই ল্যাকড দ্যাট middle class Muslim social reform movement, and after partition West Bengal Muslim community was violence stricken. সো একটা কমিউনিটি যে একটা ম্যাসিভ ভায়োলেন্সের মধ্যে দিয়ে গেছে, মেয়েদের প্রশ্ন সেখানে সব সময় সেকেন্ডারি নয়, সব থেকে শেষে। সো সেটা কিন্তু ফার্স্ট আর সেকেন্ডারি জায়গাতে থেকেও, সেখান থেকেও কিন্তু সেটা সরে যাচ্ছে। এরপর কি হচ্ছে, এরপরে আরো দুটো জায়গাতে পরিবর্তন আসছে। If we look at 1947 Pakistan, and later in Pakistan we have seen the rise of All Pakistan Women's Association and their fight to reform Muslim Family Ordinance Law. So jeta theke kintu talak ebong polygamy ke tara reform korar cheshta kore. Obviously in Bengal this situation was, as I mentioned, extremely violence stricken. So East Pakistan was trying to in East Pakistan Muslim women's organizations and movement, they were trying to fight for themselves, but it was very much nuanced by language politics and religious nationalism politics. So Urdu versus Bengali, religion versus secularism. এই যে পলিটিক্যাল ডাইমেনশনটা, দ্যাট পলিটিক্যাল ডাইমেনশন হ্যাজ স্লোলি লেড টু দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ। সো এই জায়গাটাতে আমি আর ঢুকছি না, আমি চলে আসছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে। What is the specificity of West Bengal's political field? অনেকে বলেছেন, যদি আমরা পুরো পলিটিক্যাল লিটারেচারটাকে দেখি, পলিটিক্যাল লিটারেচারে কিন্তু এটা বলা হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলস পলিটিক্যাল ফিল্ড হ্যাজ বিন ভেরি ডিফারেন্ট, বিকজ স্পেশালি আফটার 1977 বিকজ অফ ইটস কমিউনিস্ট অ্যাফিলিয়েশন। এই জায়গাটা কিন্তু খুব একটা প্রবলেম্যাটিক জায়গা, কারণ অ্যাপারেন্টলি এটা মনে হচ্ছে, অ্যাপারেন্ট যে আর্গুমেন্টটা সেটা হচ্ছে যে ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম কমিউনিটি হ্যাজ অলওয়েজ বিন রিলেটিভলি সেফ, has always been less exposed to communal violence. Obviously Uttar Pradesh বা মহারাষ্ট্রে 90s এ বা পরবর্তীকালে আমরা যা দেখেছি, গুজরাটে যা দেখেছি, আহমেদাবাদে যা দেখেছি, তার থেকে তো ডেফিনেটলি কম। এবং another important point is, as it's a liberal progressive atmosphere, so Muslim community and women, they have always felt at home, and their questions were more or less managed. So the question was managed, but when you look at the Muslim women's question,
ব্যাপারটা কোনোদিন এত সোজা ছিল না। কারণ কি হয়েছে, যেটা আমি মানে যেটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, ডিউরিং দিস লেফট রুল actually the question of class has always the prevalence over community. So lefted যে ideological যে dominance, that dominance had always made class very very political and other social movements very less political. Actually it has not surfaced over the public domain. It is not that West Bengal has not observed or not witnessed any social movement, socio-political movement. হ্যাঁ, আমাদের এখানে obviously অনেক socio-political movement হয়েছে। আমরা গোর্খাল্যান্ড দেখেছি, আমরা নমশূদ্রদের মুভমেন্ট দেখেছি, এবং even it like religion, caste has also been very very different issue in West Bengal politics. এইগুলো সব সময় কিন্তু একটা সোশ্যাল সারফেসে ঘোরাফেরা করেছে, বাট কখনো পলিটিক্যাল এজেন্ডাতে সবথেকে ডিসিশন মেকিং এর পাওয়ারতে জায়গাটাতে কিন্তু যায়নি। সো এই যে জায়গাটা, যেটা ভেরি ফেমাস পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ফ্রম JNU ডক্টর দৈপায়ন ভট্টাচার্য has theorized this entire development as party society penetration, যে পার্টি সোসাইটির মধ্যে এমন ভাবে পেনিট্রেশন করে গেছে যে প্রাইভেট ওয়ার্ল্ড অফ দ্য পিপল, দ্যাট টু এ লার্জ এক্সটেন্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি গভর্নড বাই দিস পেনিট্রেশন অফ দ্য পার্টি। তো এই যে এর ফলে যেটা হচ্ছে যে লেফট এই সময়টাতে মুসলিম কমিউনিটির সোশিও ইকোনমিক যে ইস্যুস গুলো আছে, সেই ইস্যুস গুলো যত না বেশি অ্যাড্রেসড হচ্ছে, তার থেকে অনেক বেশি কমিউনিটি আর মহিলারা নিজেদের স্লোলি একটা আইসোলেটেড জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছেন, and that actually this political field is giving enough space to the community to practice their own rituals and celebrate their issues without much government intervention. সো এইখানে একটা অন্য ধরনের পলিটিক্স অফ আইসোলেশন এন্ড ডেপ্রিভিয়েশন তৈরি হচ্ছে, যেখানে আস্তে আস্তে আমরা দেখছি যে পার্ক সার্কাসের যে গেটোয়াইজেশন, সেটা কিন্তু কলকাতার অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক আলাদা। খিদিরপুরের যে প্রবলেমস গুলো, সেখানের জায়গাগুলো, বা বারাসাতের প্রত্যন্ত গ্রামের যে প্রবলেমস গুলো, সেগুলো কিন্তু আপনার এই মেইন স্ট্রিম কলকাতার যে জায়গাগুলো, সেগুলো থেকে অনেক আলাদা। So this was the time when Muslim women's question it was the time when Muslim women's question largely was confined. It was confined to the community issues, and এই যে community identity টা, সেইটা was important but under the purview of the class. এর পরে যে শিফটস গুলো তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা অবভিয়াসলি তারপর দেখছি যে there are two important developments in West Bengal's political field, especially 2006 onwards. একটা হচ্ছে সাচার কমিটি রিপোর্ট। দ্যাট সাচার কমিটি রিপোর্ট, আজকে সকালবেলা সাহিত্যিক আবুল বাশারও এই কথাটা, সেম কথাটা বলেছেন, যে 27% মাত্র 2% জন্য কিন্তু সরকারি চাকরির সুযোগ থাকছে বা হচ্ছে। সো দ্যাট highlights the dubious attitude of the government, যে সরকার যে কিরকম ভাবে তাদের যে দ্বৈত যে পলিসি গুলো কাজ করে, সেইগুলো খুব ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমার এখানে এক্সপ্লেইন করার জায়গাটা থাকছে না, মানে ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার। বাট দুটো ডেভেলপমেন্টস 2006 এর পরে হচ্ছে, একটা হচ্ছে দ্য রাইজ অফ তৃণমূল কংগ্রেস অবভিয়াসলি, অ্যান্ড অলসো লেটার দ্য রাইজ অফ দ্য অপোজিশন, দ্যাট ইজ ভারতীয় জনতা পার্টি। But these two developments are actually impacting Muslim women's issues in West Bengal. Karon now the shift from class identity to class identity is now going to identity based politics. সুতরাং এতদিন the question was within the community, তালাক নিয়ে বেশি কথা বলা চলবে না, পলিগামি নিয়ে বেশি কথা বলা চলবে না। That is the reason when I was working in Mumbai, I was not seeing these organizations talking very vocally about the banning of talak and polygamy. আফরোজাতি সংগঠন বা আরো যে একটি দুটি সংগঠন আছে, they have become mainly vocal after 2007. সো 7 এর আগে অবধি কিন্তু এই জায়গাটা এতটা কিন্তু খুব যে মানে কি বলবো ভাইব্রেন্ট জায়গা ছিল সেটা কিন্তু না। কিন্তু 2005 এ আওয়াজ এন্ড ইসমার্ট raised the voice for reforming Muslim personal law and drafting their own nikah nama.
So that is the actually difference. And if you look at Rakare's work, fields of protest, Rakareর যে বিখ্যাত কাজ আছে কলকাতা মুম্বাইয়ের কম্প্যারিজনে ফিল্ড অফ প্রোটেস্ট, সেখানে কিন্তু রাকারে এই আলোচনাটা পুরো দেখাচ্ছেন যে কিভাবে মহারাষ্ট্রে যে একটা ডাইভার্সিফাইড পলিটিক্যাল ফিল্ড, যেখানে কংগ্রেস আছে, সোশ্যাল কংগ্রেস ছিল, লেফট ছিল, পরে শিবসেনা আসছে, that field has actually forced these groups to voice out themselves. বাট এবং সেই কারণেই মহারাষ্ট্রে অনেক দীর্ঘদিন ধরে 90-এর দশক থেকেই কিন্তু ফান্ডামেন্টালিজম, ট্রিপল তালাক, পলিগ্যামি, দিস ইস্যুস ওয়্যার ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি বেঙ্গলে দেখেন, বেঙ্গলে 2007 এর পরেও কিন্তু only 1 or 2 groups only talk about polygamy and other issues. আর যে অর্গানাইজেশনস গুলো আছে, they are not very vocal about it. And তার আগের টাইম পিরিয়ডটাতে চলে আমি যদি যাই, এগেন দ্যাট পলিটিক্স অফ আইসোলেশন অ্যান্ড ডেপ্রিভিয়েশন কাজ করছে, এবং অনেক বেশি এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট, বেসিক অ্যামিনিটিস, এই জায়গাগুলো একটা লেফটিস্ট ব্রডার ডেভেলপমেন্টাল ফিল্ড, একটা ডেভেলপমেন্টাল পলিসিস, সেই পলিসির একটা অংশ হচ্ছে মহিলারা। তার মধ্যে আমি আর কাস্ট, জেন্ডার, রিলিজিয়নের পলিটিক্স অফ ডিফারেন্সে যাচ্ছি না, বিকজ দ্য লেফটিস্ট আইডিওলজি ডিড নট রেকগনাইজ দ্যাট। সো এই জায়গাটা কিন্তু একটা মেজর কিন্তু একটা শিফট নিয়ে এসছে। এবং এরপর আমি যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে, যেটা আই হ্যাভ অলরেডি মেনশনড হিয়ার, দিস ইজ এ নিউ ট্রেন্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গলস মুসলিম উইমেন্স কোয়েশ্চেন। তাহলে আমি তো শেষের দিকে চলে যাচ্ছি, সো আই এম নাও ট্রাইং টু wrap it up. সো মুসলিম উইমেন্স যদি কোয়েশ্চেনের মবিলাইজেশনটা আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখি, তাহলে আমি দেখবো যে পলিটিক্যাল ফিল্ড হ্যাজ প্লেড an important role in shaping this mobilization and question. So during colonial times, when it was actually picking up, then with partition there was a sudden halt, and after we halter por we have seen, and one trend was the rise of minority identity, another was the ontological other. কিন্তু তার থেকেও বেশি এই ফিল্ডে যেটা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে দ্য ক্লাস আইডেন্টিটি অ্যান্ড দ্য ক্লাস কামিং আন্ডার কমিউনিটি। সো বিকজ ক্লাস ছাড়া কমিউনিটি, রিলিজিয়ন, এথনিক পলিটিক্স, এই যে জায়গাটা, এই যে ভীষণ পলিটিসাইজেশনের একটা জায়গা, অ্যান্ড ব্রিংিং আইডেন্টিটি পলিটিক্স অ্যাট দ্য পলিটিক্যাল কোর, অ্যাট দ্য পলিটিক্যাল ফ্রন্ট, যেটা আজকে হচ্ছে, that was actually missing. And I cannot deny the fact that the political field has many things to do with this. So এইটা একটা জায়গা, কিন্তু slowly 2006 এর পর this mobilization has changed, but in a very different manner. For example, 2017, another path-breaking time for Muslim women's movement in India, including West Bengal. যখন ট্রিপল তালাক বিলের জায়গাটা তৈরি হচ্ছে, এবং সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টে আমি এই মুহূর্তে যাচ্ছি না, বাট ট্রিপল তালাক বিলে যখন ইসরাত জাহানের কেসটা দেখছি, যখন উনি এখানে ছিলেন, শি ওয়াজ ফ্রম হাওড়া, সো যখন উনি এই ট্রিপল তালাকের বিরুদ্ধে যখন মুখ খুলছেন, তখন এ পার্ট অফ দ্য কমিউনিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্যাগিং হার অ্যাজ গান্ধী অরত, so baje muhila, so because against, she is talking against or raising her voice against Islam. Not only that, apni jodi 2017 e in West Bengal only, all India, all Bengal women's group jeta ache Park Circus e, they had organized a huge rally against triple talaq, because it was, they were against the intervention of the government in Muslim personal law reform. My question is not to judge their standpoint. My area is not to judge their standpoint. My area is that how this changing political field is making women more conscious about their identity politics, and sometimes they are taking shelter in religion. So এই যে একটা চেঞ্জ আসছে, এবং এই চেঞ্জের মধ্যে যে কমিউনালিজম and fundamentalisms are actually playing together, this togetherness again forcing women to change their identity politics, actually to explore their identity politics. সুতরাং এই ইসরাত জাহানের case was very significant, because actually it had highlighted the nuances within the community, especially Muslim women's standpoints. So that was very, very important. আরেকটা জায়গা আমি না বলে থাকতে পারছি না, সেটা হচ্ছে এনআরসি কাপ। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা আমি খুব একটা, আমার টাইম শেষের দিকে, এইটাই আমার আলোচনার লাস্ট শিফট। এই এনআরসি কার্ড যে শিফট, সেই শিফটটা হচ্ছে, ইন মাই ওপিনিয়ন, from identity politics to the politics of survival and citizenship rights, which was actually required for a long time.
অর্থাৎ এই যে মুভমেন্টটা এগেইনস্ট এনআরসি আর কা ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়েছিল সেইটা কিন্তু was very powerful, actually started from Delhi, but এই যে জায়গাটা, this জায়গা was, the space was very significant because for the first time non-political Muslim women came out and they raised their voice for what? Not for the first time triple talaq, polygamy or religion. For the first time it was the survival of the community and the citizenship rights, the citizenship identity. So again, the question of identity politics is becoming very important, but this time it is not as Muslim women, but as citizens. So that citizens of this modern India, and the late Asmat Jamil, তার যে contribution, Shadinata Andolon 2.0, that was very significant because that actually showed that Muslim women in this country could develop their own language of equality and citizenship. And it was a language from their own experiences. আজকে সকালে সাহিত্যিক আবুল বাশার বললেন যে মৌলানারা যে ধর্মীয় যে জায়গাটা তারাই এমন একটা জায়গাতে চলে যাচ্ছেন যে সুপ্রিম কোর্টের থেকে তাদের ভয়েসই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। The reason he explained that when the community is socio-economically backward and feels that they are psychologically, ontological other, then they do not get the courage to fight these forces. এই এক জায়গাটা কিন্তু যদি আপনারা রিসেন্টলি টাটা লিটারালি ফেস্টে she was invited, Ghazala Wahab, and her new book is Born as a Muslim. পুরো বইটাই কিন্তু written on her experiences and narratives, এবং সেইখানে কিন্তু just recently Sunday she was invited and she actually echoed the same thing, that actually today in India for many portion of the community this religious leadership, they are not only making the opinion, they are also shaping the opinion. সুতরাং তারা যে শুধু তৈরি করছেন তা নয়, ওটাকে শেপিংটাও করে দিচ্ছেন। শেপিং মিন্স দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট টু থিঙ্ক, তুমি কোন দিকটা দিয়ে ভাববে। সো এই যে জায়গাটা, কলকাতার স্বাধীনতার আন্দোলন 2.0 was a break for the first time because এই জায়গাটাতে কিন্তু মুসলিম মহিলারা নিজেদের ভয়েস তুলেছিলেন। তো এই জায়গাটাই আমার আলোচনার মেইন জায়গা, এবং আমার আর্গুমেন্টটা এখান থেকেই আরো জায়গাটা তৈরি হচ্ছে যে কোন রাজ্যে, কোন স্টেটে কতটা গভীর, কতটা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন আপনি দেখতে পাবেন বা করতে পারবেন, তার সাথে কিন্তু খুব গুরুত্বভাবে জড়িয়ে আছে সেই জায়গাটার রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অবদান। So the relationship between political field and Muslim women's movement and the question that is very, very important. During left regime, the question was mainly confined to class identity politics and for the community under the homogeneous Muslim community identity. However, I need to point out that the term homogeneous is highly problematic, অর্থাৎ সমগোত্রীয়করণের একটা প্রচন্ড সমস্যার জায়গা আছে। After left regime, when I'm seeing the rise of another political party in power, পরিবর্তন এবং partition, এই দুটোর মধ্যে দিয়ে যদি আমি যাই, partition থেকে পরিবর্তন, then I slowly see that within this discourse from partition to পরিবর্তন, all of us, we started placing the question of Muslim women in the spaces between communal and secular. So এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু 2006 এর পর থেকে কমিউনাল অ্যান্ড সেকুলার স্পেসে চলে যাচ্ছে। লেফটের সময় ইট ওয়াজ ক্লাস আন্ডার দিস হোমোজেনিয়াস কমিউনিটি, কমিউনাল সেকুলার স্পেস ওয়াজ নট দ্যাট, দিস বাইনারি ওয়াজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। After 2006, this binary has become important. So slowly we are seeing a shift from this class to very strong identity politics based on religion, and that is becoming an important factor in mobilizing the movement. After the rise of BJP, many Muslim, especially in West Bengal, Mumbai te to definitely অনেক মুসলিম মহিলা আন্দোলনের কর্ত্রীরা বা নেত্রীরা এটা বলেছেন যে এই ট্রিপল তালাক বিলের পর their contribution and their fight has been hijacked because of the criminalization of the bill. So এইটা আবার তাদের এই আইডেন্টিটি ইস্যুটাকে পলিটিক্যাল ফোরফ্রন্টে নিয়ে এসছে। 1st August as Muslim Mohila Dibosh, another for political agenda part. So slowly Muslim women are being
the part of the political agenda, but when it comes to the developmental issues, then nobody talks about it. When it comes to hijab issues, everybody is very willing. And the last part, which I find fascinating, is actually emerging after 2019. That is the discourse, a sudden shift and a discourse and a shift in the discourse from this religious community politics to the politics of survival and citizenship rights, যেটা এনআরসি এবং এনআরসির জন্য কায়ের এগেনস্টে তৈরি হয়েছিল। সো সেটার আরো একটা পলিটিক্যাল ফিল্ড আছে এবং আরো স্ট্রং পলিটিক্যাল জায়গা আছে, আমি আজকে আর এতটা ডিসকাস করছি না। সো এইভাবেই আমি বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মুসলিম উইমেন্সদের যে কোয়েশ্চেন, আমি কিন্তু মুভমেন্টের কথা শুধু বলছি না, আমি প্রশ্নের কথা বলছি, যে প্রশ্নগুলো কারা তুলছে এবং কিরকম ধরনের প্রশ্ন আপনারা তুলছেন বা সবাই তুলছে। এই যে প্রশ্নগুলোর মধ্যে যে একটা ইভলিউশন চলছে স্লোলি, সেইটাই আমি আই এম ট্রাইং টু লুক ইনটু দিস ইভলিউশন অফ দ্য কোয়েশ্চেন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। সো এইটাই আমার ফর দ্য টাইম বিং এটাই আমার আলোচনার জায়গা ছিল। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। Thank you so much, Ms. Shur. You gave a very, very brilliant deconstructed analysis of the Muslim women's question in West Bengal. I actually liked the fact that you actually covered an entire range where you talked about the historical marginalization, then the social and political forces, how they came in and hijacked and somehow shaped the Muslim women's question. So I'm looking forward to some really provocative questions, but so far I'm not seeing any questions. Audience, please, আপনারা প্রশ্ন থাকলে বাংলা ইংরেজিতে ভাষা কোনো নয়, ব্যারিয়ার নয়, প্লিজ প্রশ্ন করুন। খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন ছিল। I'm sure অনেকেই ভাবছেন অনেক কিছু। প্লিজ আপনারা আনমিউট করে ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন করুন, এখন আর চ্যাট বক্সে লেখার সময় নেই। সো I can see 19 participants are there. May I speak 1 or 2 words? Yeah, thank you for your enriching lecture, I should say, because I do not belong to this area and I have a very bigger knowledge, I should say, in this area. Simply, I would like to request you to pinpoint the main questions of modern Muslim women today, as you mentioned, that you discuss the main questions only, not about the movements. Would you please pinpoint the questions? Just in one. Okay, sure. Yes, actually, ota ekটু it has become little bit abstract, ekটু abstract হয়ে গেছে। Actually, so basically, she's asking you to come up with a manifesto of Muslim women. Exactly. We are very much interested. Obviously, I'll try my best. Actually, এটা তো অনেকটাই অ্যানালিটিক্যাল কাজ, এতটা তো মানে কোয়েশ্চেন গুলোকে এতটা ডিকনস্ট্রাক্ট এইভাবে অ্যানালিসিসে করিনি, বাট অবভিয়াসলি যখন আপনি বলছেন এই কোয়েশ্চেন্স গুলো অনেকভাবে আমি নিজে ফেস করেছি, পার্ট অফ মাই এক্সিস্টেন্স এন্ড পার্ট অফ মাই ফিল্ড ওয়ার্ক অনলি, নতুন কিছু নয়, যেগুলো আমরা প্রতিদিনের জায়গায়, আপনি কোয়েশ্চেন গুলো অনেক জায়গা থেকে ডিভাইড করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি। সো মুসলিম উইমেন্স কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান ডিভাইড ফ্রম at least 3 perspectives. One question is socio-economic domain. The domain remains still problematic. So আমি যদি আরেকটুকে এটাকে ডিকনস্ট্রাক্ট করে দিই বা ভেঙে দিই, এন্ট্রি ইনটু দ্য সোশিও ইকোনমিক ফিল্ড, কত পার্সেন্ট মহিলা পুরুষ তারা সরকারি চাকরি, প্রাইভেটে চাকরি, সব জায়গাতে যেতে পারছেন, সোশিও ইকোনমিক জায়গাটা কিভাবে দেখবো, সরকার যেরকম স্কিমস গুলো নিচ্ছে সেই স্কিমস গুলো কি খুব জেন্ডার স্পেসিফিক স্কিমস হচ্ছে, তো এই একটা সোশিও ইকোনমিক জায়গাটা দেখবো। যখন মুসলিম উইমেনদের নিয়ে আলোচনা করছি, যদি সাচার কমিটির মতো ইফ ইউ ডু নট টক অ্যাবাউট মুসলিম পার্সোনাল ল, তাহলে সেটা খুব অ্যাপলিটিক্যাল দেখায়। সাচার কমিটির রিপোর্ট যেরকম ছিল সবটাই সোশিও ইকোনমিক অ্যানালিসিসে সবটাই হয়েছে, দে ভেরি ডেলিবারেটলি ডিড নট টাচ দিস বার্নিং ইস্যু এরিয়া, দ্যাট ইজ মুসলিম পার্সোনাল ল রিফর্ম। আর আপনি আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি তো এই মুসলিম পার্সোনাল ল রিফর্মেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন্স গুলো আমি দেখি। একদিকে যখন আফরোজা দিরা মুসলিম পার্সোনাল ল রিফর্মে একটা সেকুলার পার্সপেক্টিভ আনার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে আই নো মেনি অর্গানাইজেশনস দে ওয়ান্ট রিলিজিয়ন টু প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন রিফর্ম।
সো এই জায়গাটাতেও কিন্তু কোয়েশ্চেনটা খুব ফ্র্যাগমেন্টেড, এটা একটা জায়গা। আর একটা জায়গা আমার নিজের রিসেন্ট পড়াশোনার জায়গা, সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন অফ মুসলিম উইমেন্স কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মডার্নিটি, যেটা এই রিসেন্ট হিজাব কোয়েশ্চেনে উঠে আসছে। হিজাব পড়লেই আমি ব্যাকওয়ার্ড বা খুব ধর্মকে অনুসরণ করছি, অ্যান্ড ইফ আই ডু নট ওয়্যার হিজাব আই এম ভেরি মডার্ন। এই যে কনস্ট্রাকশন গুলো চলছে সেইগুলো কিন্তু ইকুয়ালি প্রবলেম্যাটিক। সো অ্যাকচুয়ালি যেরকম ভাবে আমরা মুসলিম কমিউনিটিকে হোমোজেনাইজ করতে পারি না, সমগোত্রীয়করণ করতে পারি না, মুসলিম women's question is equally fragmented. So this question can be seen from socio-economic aspect, you can see this question from community aspect, you can see this question from Muslim personal law reform aspect, and lastly, this is my recent deliberation, you can see this question as we are discussing women from মডার্নিটি পার্সপেক্টিভ। যেটা আমার রিসেন্ট এই কর্ণাটকে যে হিজাব ডিসকোর্সটা, হিজাব নিয়ে যে প্রোটেস্টটা শুরু হলো, সেই জায়গাটা থেকেই আমি একটা মানে অ্যানালিসিস করার একটা চেষ্টা করছিলাম যে আমি যদি আজকে বোরখা পড়তে যাই, for many of my colleagues I am actually regressive, and for যদি না পড়তে চাই for many of my colleagues I am very modern. So এই যে একটা মুসলিম men and women both face this problem of negotiating with modern and tradition, এই পুরো জায়গাটা কিন্তু ঘুরছে ওইখানেই। তো এইভাবে আমরা কোয়েশ্চেন গুলোকে একটুখানি মানে শেপে আনতে পারি, বাট আই মাস্ট সে দিস কোয়েশ্চেনস আর এক্সট্রিমলি ফ্র্যাগমেন্টেড ইন নেচার। এগুলোর খুব থিওরিটিক্যাল আলোচনা, তো মানে খুব মানে এই মুহূর্তে খুব কনক্রিট নয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আগের সেশনগুলো আমি অ্যাটেন্ড করতে পারিনি বিকজ অফ পার্সোনাল রিজনস। তো জানি না, হয়তো আলোচনাও হয়েছে যে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ডিফারেন্ট স্ট্রাটা of society, and there is some differences about the consciousness about their rights among, not only in case of Muslim women, but in case of women belonging to other religions also. So how do you look at this point? And another thing, do you think that in society there is always a penetration of politics? There is always a penetration of politics. Yes, obviously আমি তো নিজে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী, আমি তো সব জায়গাতেই পলিটিক্স দেখি, সো देयर ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা একেবারেই সোজা সাপটা উত্তর। ইউ অ্যাকচুয়ালি ক্যারল হ্যান্স অনেকদিন আগেই বলেছেন পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল। কোন অর্থে পলিটিক্স সেটা এক্সপ্লেনেবল। হ্যাঁ, যে পলিটিক্স ইন হোয়াট সেন্স, প্রত্যেকটা সচেতন মানুষের যখন সচেতনতা জাগ্রত হয়, হ্যাঁ, সে কোনো পার্টিকুলার সো কল্ড পলিটিক্স মানে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্টিতে বিলং নাও করতে পারে। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি, নিশ্চয়ই, ঠিক সেই দিক থেকে চিন্তা করতে। আসলে আমি এটাকে একটু শর্ট করে দিচ্ছি কারণ আমার পরের প্রেজেন্টেশনও আছে। আর সেটা হ্যাঁ, সেটা 10 অবধি আপনার কথা বলার সময় আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো উনি যে দুটো প্রশ্ন করলেন খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, কিন্তু আমি একটু মানে এটাকে প্রিসাইজ রাখবো কারণ এগুলোর আলোচনার অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন দিক আছে, তাই না? অ্যাকচুয়ালি কনসিয়াসনেসের জায়গাটা যেটা আপনি বলছেন, ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য ডোমেন অফ কনসিয়াসনেস, টু হোয়াট এক্সটেন্ট আই এম কনসিয়াস being a Hindu woman, being a Muslim woman, being a woman actually, এই কনসিয়াসনেসটা কিন্তু I personally believe that it's not only about society, it's a combination of internal and external. So this consciousness comes from family, your internal place, and this definitely, and it comes from external. কারণ আপনি দেখুন, আজকে আমরা এখানে মুসলিম মহিলাদের কথা বলছি, কিন্তু প্রশ্নটা তো শুধু মুসলিম মহিলাদের নয়, যেটা আপনি বললেন। যদি আজকে আপনি ইউপিতে নর্দার্ন বেল্টে আমরা যদি হিন্দি বলয়ে যাই, সো হিন্দি বলয়তেও তো মহিলাদের কোয়েশ্চেন, উইমেন্স কোয়েশ্চেন ইজ এক্সট্রিমলি সাবমিসিভ অ্যান্ড সেকেন্ডারি টু পেট্রিয়ার্কি। সেখানেও তো মহিলাদের প্রশ্ন এবং তাদের যে অধিকারের লড়াই, সেখানে তো সেটা ভয়ঙ্কর ভাবে পুরুষতন্ত্রের আন্ডারে আছে। সেখানে তো মানে ধর্ম ইন্টারপ্রিটেশন পুরো আলাদা, সেখানেও তো ধর্মই কাজ করছে, প্যাট্রিয়ার্কি কাজ করছে, অন্যভাবে কাজ করছে। সুতরাং আমি মনে করি কনসিয়াসনেসের জায়গা, সেটা বিইং এ হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি, বিইং এ হিউম্যান বিইং, ইটস এ কম্বিনেশন অফ ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল। দুটো জায়গা থেকেই এটা তৈরি হয়। আমরা within family and within the broader environment, that actually makes us conscious about our existence and rights.
এইটা আমার প্রথম জায়গাটা। সেকেন্ড জায়গাটা, পলিটিক্স পেনিট্রেট করে। আমি অনেকদিন আগে যখন আই ওয়াজ স্টুডেন্ট, আমি মাস্টার্স ডে এর কথা বলছি, যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, one of my professors told me that actually you need to politicize thing. কেন আপনাকে পলিটিসাইজ করতে হবে? কারণ পলিটিসাইজ যদি আপনি না করেন, আপনি কখনো ক্ষমতার খেলাটা বুঝতে পারবেন না। এবং রাজনীতি কিন্তু, যেটা র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা বলে দিয়েছেন, পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল, প্রাইভেট ইজ পলিটিক্যাল। সুতরাং পলিটিক্স ইজ নট অনলি কনফাইন্ড টু ইনস্টিটিউশনস, পলিটিক্স ইজ ভেরি মাচ পার্ট অফ আওয়ার হিউম্যান ডেলিবারেশনস অ্যান্ড হিউম্যান রিলেশনশিপস। পলিটিক্স তো ফ্রম দ্য ডে ওয়ান আছে অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স। আমার সাথে আমার বাবা মার সম্পর্ক, সেখানে কি কোনো ক্ষমতার খেলা নেই? আজকে আমি একজন ইকোনমিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মহিলা বলে আমার যে ধরনের রাইটস আমি অ্যাসার্ট করতে পারি, আজকে যদি আমি এতটা ইকোনমিক্যালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হই, উইল আই বি দ্য সেম পারসন টু অ্যাসার্ট মাই রাইটস? তো পলিটিক্স এর পেনিট্রেশন কোথায় নেই? বিকজ প্রাইভেট ইজ পলিটিক্যাল। উই ক্যান নট ইগনোর দিস fact. You may not accept its institutional dimension always, but it is part of our human nature. We all are political animals. So politics is everywhere. The way you define it, আপনি অন্যভাবে ডিফাইন করতে পারেন, সবসময় আপনি প্রাতিষ্ঠানিক দিক নাও আলোচনা করতে পারেন। অবশ্যই এই সিচুয়েশনটা স্বীকার করতেই হবে, সেটাকে আমরা চাই বলি। হ্যাঁ, তো এটাই আমার দুটো উত্তর। থ্যাংক ইউ। Thank you so much, ma'am. Any other questions from others? I encourage others to please come up with their questions. আমি একটা প্রশ্ন ঠিক নয়, মানে আমার মনে হয় ঈশিতাকে আমার প্রশ্ন করার ব্যাপারটা ঠিক থাকে না, তখন হয়তো ডিসকাশনে চলে যায় জিনিসটা। ঈশিতা, আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এই হিজাব ডিবেটটা, ইটস অ্যাবসলিউটলি আ ডেলিবারেট কনস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, এখানটায় there is a larger power play। হ্যাঁ, এখন মুসলিম ওমেন হিজাব পড়বে কি পড়বে না, হিন্দু ওমেন শাঁখা সিঁদুর পড়বে কি পড়বে না, এবং অনেস্টলি স্পিকিং আমার মায়ের জেনারেশন থেকে এখন অনেক বেড়ে গেছে হিন্দু ওমেনদের শাঁখা সিঁদুর এবং ওই নানান ব্রত টত করা। আমার মনে হয় আমার মায়ের জেনারেশন থেকেও এখন বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, বা যারা করছেন না, যারা মেনটেন করছেন না, সেটা কিন্তু অনেকটা মডার্নিটি, ফ্যাশন, এই দুটোর নামেতে চলে যাচ্ছে। আর এখানে একটা লার্জার আইডেন্টিটি পলিটিক্স কে স্প্লিট করারই একটা প্রচেষ্টা মনে হয়। একদম একদম ধর্মভিত্তিক প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, একদম, মানে somehow we have to keep a section. Now it is the Muslim community or ABCD কোনো একটা ঠিক চলে আসবে whom we have to keep suppressed. Exactly. This is the main theme of politics. একদম একদম, তাই তো? তা না হলে আর আমরা যেহেতু ওই সবকিছুই এভরিথিং ইজ পলিটিক্যাল, ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন বলে কিছু হয় না, there is always politics. আর তোমার কাছে আমার একটাই যেটা জানার, সেটা হচ্ছে এই যে ভীষণ সুন্দর প্রেজেন্টেশন, থ্যাংক ইউ, from partition to পরিবর্তন and thereafter a jump. Thereafter a jump in the sudden new jump. একদম। হ্যাঁ, সেইখানটায় আমি ম্যানিফেস্টোর কথা বলছি না, যেটা নাসিমা বললেন যে মানে যে একটা ম্যানিফেস্টো ওইভাবে ধরে কোনো চেঞ্জ আসে না। Nowhere in society, nowhere in the world perhaps manifesto can offer a concrete direction. তো এইখানে আমরা যেটা কি, আমরা একটা প্রবাবিলিটিস গুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, তারপরে একটা বেস্ট পসিবলের দিকে যেতে পারি, আবার একটা ওয়ার্স্ট পসিবল কি হতে সেটা অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারি, তাই না? সেখানে এই দুটো এক্সট্রিমে তুমি কি ভাবছো? What could be the best possible and what could be the worst possible? একদমই ঠিক, মানে অ্যাকচুয়ালি আমার তো এখনো পুরোটাই মানে ভাবার জায়গাতেই আছে, কিন্তু অবভিয়াসলি আমি একটা জায়গাতে একটু চিন্তা ভাবনা করছি, মানে যেটা আমাকে অ্যাকচুয়ালি ডিস্টার্ব করছে অনেকদিন ধরেই, যেহেতু আপনি আমার জায়গাটা খুব ভালোভাবেই ধরে ফেলেছেন, মানে যে এই পরিবর্তন থেকে, পার্টিশন থেকে পরিবর্তন, আর পরিবর্তনের পর একটা সাডেন জাম্প, এবং এই জাম্পটাতে কিন্তু যেটা মানে পার্টিশন থেকে পরিবর্তনের পর একটা রিলিজিয়াস কমিউনালাইজেশন অফ পলিটিক্যাল ফিল্ড স্লোলি স্টার্টেড, যেটাতে বাংলা দখলের ব্যাপারটা খুব
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবং তারপর অবভিয়াসলি এটা ইভ্যাপোরেট করে যায়। এবং আজকে যখন আপনি পসিবিলিটিস এর কথাগুলো বলছেন, আমি সেখানে যে জায়গাটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করছি সেইটা হচ্ছে যে এই যে পরিবর্তনের পর এনআরসি কাকে কেন্দ্র করে একটা সাডেন জাম্প, and that jump highlighted the politics of survival and citizenship. But behind this partition to poriborton, to this sudden jump where Muslim women asked for their citizenship rights, not their rights as Muslim women, asked for their citizenship rights, this domain is further manufactured by a kind of constitutional Hindutva, যেটা আপনি হিলাল আহমদের রিসেন্ট আলোচনায় আপনি পাবেন। I must recognize the person who has provoked me to work on this, and this person is Hilal Ahmed, associate professor from CSDS Delhi, and his recent work Siyasi Muslims from Penguin, and যদি আপনি Siyasi Muslims পড়েন, it's a fascinating description of the notion of minority, Muslim minority in India. And from Siyasi Muslims, he's developing his idea of constitutional Hindutva. So slowly I'm seeing that this politicization, this communalization based on Hindutva now trying to penetrate in our constitution, which is our actually the apex document, maybe our Gita, Bible, or Quran. So এক্ষুনি উনি বললেন না যে পলিটিক্সটা সব জায়গাতে পেনিট্রেট করে। সো নাও আই এম সিইং দ্য ওয়ার্স্ট পসিবিলিটি is the penetration of constitutional Hindutva in constitution, যেটা slowly the ruling force is trying to do. The best possibility is the assertion of Muslim women for their citizenship rights, not for their rights being a Muslim woman, not for their rights for belonging to a particular community, not for their rights not for their demands or quest for all injustice that has happened to the community, but the citizenship rights that the constitution guarantees. So the best possibility of your question, best possibility is the assertion of citizenship rights by these women, and the worst is the penetration of constitutional Hindutva. Hindutva is trying to penetrate in constitution through a very deliberate attempt. So that is the worst possibility. So ওই partition, পরিবর্তন and jump, আর তার মাঝখানে আপনার best and worst possibility. And thanks for this wonderful question, কারণ আমিও আনসারটা এইভাবে ভাবিনি, বেরিয়ে গেল। if I may just barge in, actually. So, sure. Yeah, it's nowhere written, right, that if you are a moderator, you cannot ask your questions. Obviously, I actually, your question. Yeah. When I was listening to you guys, I came up with my own query. So এই যে জায়গাটা তুমি খুব ভালোভাবে বললে যে কনস্টিটিউশনাল হিন্দুত্ব তো রয়েছে, এবং আমরা জানি যে there's been this very strategically constructed Hindutva penetration into constitution. So the sanctity of constitution is at stake. Constitution potentially gives also leaves open some scope for Hindutva to actually hijack it. সেটা তো রয়েছে। বাট আমি অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম তুমি যখন বললে যে মুসলিম নারীকে এখন যেহেতু প্রিক্যারিয়াস সিটিজেনশিপের যে এন্টায়ার নোশনটা চলে এসেছে, তো এনআরসিসিএ আসার পর ইন দ্য ওয়েক অফ এনআরসিসিএ, পোস্ট এনআরসি, পোস্ট সিএএ, স্পেশালি পোস্ট সিএএ সিনারিওতে জায়গাটা আমরা দেখছি যে মুসলিম নারীদেরকে তো অনেক বেশি এগিয়ে, মুসলিমস ইন জেনারেল তাদেরকে অনেক বেশি এগিয়ে আসতে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এই ফর্মুলেশনটা খুব প্রবলেমেটিক, যখন আমরা বলছি যে ইন্ডিয়ান মুসলিমস হ্যাভ টু for their citizenship, have to fight for their citizenship right as
only citizens of India, because তা তো সত্য নয়. Because I am a Muslim, I am more at stake to not get my name sanctioned or put up on the NRC list, because the CA is there. আমি জানি না ইমপ্লিমেন্টেশন এটা এন্টায়ার জিনিসটাই জুমলা হতে পারে, আমরা সেটাতে যাচ্ছি না, বাট আমি বলছি আমি যদি ধরে নিচ্ছি যে সত্যি সিএ নামক কিছু একটা জিনিসের ভালো রকম ইমপ্লিমেন্টেশন হবে এবং নন মুসলিম মানে সিটিজেন্সদের জন্য আরো একটু স্কোপ থাকবে যে তারা যদি এনআরসি লিস্টে না আসতে পারেন তাহলে তাদের জন্য একটা ব্যাক চ্যানেল রয়েছে, কিন্তু মুসলিম সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া তাদের জন্য তো সেটা নেই। তাহলে পার্ক সার্কাসে মুসলিম নারীরা যাচ্ছেন, তারা কি হিসেবে যাচ্ছেন? তারা মুসলিম ইন্ডিয়ান মুসলিম সিটিজেন হিসেবে যাচ্ছেন নাকি শুধু ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসেবে যাচ্ছেন? প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়, তারা যদি ইন্ডিয়ান মুসলিম সিটিজেন হিসেবে যান তাহলে এখানে তো আমার তাকে কোনোভাবেই তার মানে সেই চয়েসটাকে লুক ডাউন আপন করার কোনো জায়গায় নেই, কারণ আমরা এটা অস্বীকার করতে কোনো মতেই পারবো না যে because of my Muslimness I am at stake in a post NRC censorship regime. সেখানে আমার এন্টায়ার সিটিজেনশিপের স্টেটাসটা অনেক বেশি জিওপার্টাইজড হয়ে রয়েছে because of my religious মার্কার, মানে মাই রিলিজিয়াস আইডেন্টিটেরিয়ান মার্কার। তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্সটাও তো সেইভাবে আসা উচিত। আমাকে পন্থা ইউজ করে আমাকে মাইনরিটাইজ করা হচ্ছে, আমি মাইনরিটাইজেশন অ্যাজ আ প্রসেস ভার্ব হিসেবে ইউজ করছি মাইনরিটাইজিং অফ মাই আইডেন্টিটি, সেটা যে বাহানাতে ঘটবে রেজিস্ট্যান্সটাও তো আমাকে তাহলে সেই বাহানাগুলোকে মানে নাল অ্যান্ড ভয়েড করে করে এগোতে হবে। আমি কে মানে মুসলিমনেসকে আমার গায়ে না চড়ানোর দায়টা তো আমার নয়, মুসলিম হিসেবেই মার্জিনালাইজ করা হচ্ছে, তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্সও মুসলিম হিসেবেই। সেটা যদি কেউ চয়েস হিসেবে করেন তাহলে তো আমাকে তার জায়গাটাকেও সম্মানের ডিগনিটির সাথে এক্স্যাক্টলি সেটা নিয়ে আপনার যদি আমি মানে অবভিয়াসলি আপনার এই পুরো অবজারভেশনসটাতে অনেক রেলিভেন্ট ইস্যুস উঠে এসেছে এবং ভীষণ মানে এই প্রত্যেকটা জায়গা নিয়েই তো আমি মানে চিন্তা করতে থাকি, আমরা অনেকেই করি যেগুলো আমাদেরকে ডিস্টার্ব করে। আমার এটা মানে আপনার যে অবজারভেশনসটা আছে পুরো একটা হোলসাম, ইটস লাইক পুরো একটা হোলসাম অবজারভেশন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই থিঙ্ক that explains what it means to be a Muslim in modern India. I think পুরো যদি জায়গাটাকে আমি একটা কথায় লিখে দিতে কেউ বলে, so আমি এটা লিখব, what it means to be a Muslim in modern India. I think that explains your the entire deliberation. আমার যেটা অবজারভেশন, আমার যে রেসপন্স সেটা হচ্ছে মুসলিম মহিলারা যখন পার্ক সার্কাসে, শুধু পার্ক সার্কাসে না, ইট স্টার্টেড ফ্রম শাহিনবাগ, যখন শাহিনবাগের আন্দোলনটা শুরু হলো, উই ওয়ার নট ইন দিল্লি, রাইট, বাট এটা একটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো দিল্লি, লখনৌ, আহমেদাবাদ, লেটার কলকাতা। সো আমি যেই এটা শুরু হলো আমি দুটো বই খুব মানে সঙ্গে সঙ্গে গিলে ফেললাম। একটা হচ্ছে সীমা কাজীর বই শাহিনবাগ, আর আরেকটা হচ্ছে এনার নাম আমি সবসময় ভুলে যাই, জিয়াউস সালামের এন্ড উজমা আসাফের শাহিনবাগ ফ্রম প্রোটেস্ট টু এ মুভমেন্ট। সো এই দুটো বই, these two books helped me to understand the location of Muslim women in Shahinbag, যে কোন জায়গা থেকে তারা করছে। সীমা কাজী is very famous, so her work is just শাহিনবাগ বইটার নাম, আর পরেরটা হচ্ছে জিয়াউস সালামের শাহিনবাগ। So these two books if you go through, you can see their location, you can see their images, their poems that they had written, their songs that they had sung, everything you will get, and what it means to be a Muslim man and woman in modern India. And this taught me that এই যে পুরো আন্দোলনটা is their journey to reclaim their citizenship as Indian, their citizenship rights as Indian, but which was actually taken away from them on the basis of their Muslim identity. এই আন্দোলনটা আমার এত ফ্যাসিনেটিং লেগেছে এই কারণেই যে যখন the late
আসমাত জামিল বলছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলন 2.0 ছিল, উনি বলেছিলেন তখন কিন্তু এই আন্দোলন মুসলিম হিসাবে আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন ইন্ডিয়ানের যে ইন্ডিয়ান হওয়ার যে স্বীকৃতি, তাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশের আন্দোলনের জন্য যে কন্ট্রিবিউশন ফ্রিডম স্ট্রাগলে করেছে সেই স্বীকৃতি। বন্দে মাতারামে যে কোনো প্রবলেম নেই গাইলে, for the first time in this movement in Park Circus also we have seen women with constitution. So that was their recognition and that was their fight for the identity called Indian. And that identity has slowly becoming fade because of the politicization of Muslim identity. And that's a political construct. আমার এই পলিটিক্যাল কনস্ট্রাক্টটাতে, এই কনস্ট্রাকশনটাতে প্রবলেম আছে। সো বিফ ব্যান বলা হলে বলা হয় যেন ইট ইজ এ ম্যাটার অফ হিন্দু মুসলিম প্র্যাকটিস। বিফ ইজ ইকুয়ালি ইটেন ইন নর্থ ইস্ট। ইট ইজ নট অনলি ম্যাটার অফ মুসলিম প্র্যাকটিস, বাট ইটস এ পলিটিক্যালি কনস্ট্রাক্টেড। সো আমি এর আগে সত্যি কথা বলছি, আমি এর আগে মুসলিম মহিলাদের কোনোদিন দেশের কনস্টিটিউশনকে একটা ওয়েপন, একটা তাদের লড়াইয়ের অংশ হিসাবে দেখিনি। আমি এর আগে কখনো তাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের তাদের যে ফ্যামিলির কন্ট্রিবিউশন ইন ন্যাশনাল ফ্রিডম মুভমেন্ট আমি বলতে শুনিনি। So I saw that the entire this experiences from different parts of the country actually reclaimed their identity as Indian. And that is slowly becoming submerged and sidelined to the process of politicization of Muslim identity, what you rightly said, the process of minoritization. So আমি এই জায়গাটাকে এভাবে দেখি। I hope I'm clear. Thank you so much, Esita. Yeah, you explained it quite well. Thank you for your patience. Very enriching presentation. Yes. So since the first presenter's time is up, we are wrapping up this question answer session and proceeding towards the next presenter. Miss Devi, Maitree, please royechen. Maitree ma'am, apni royechen. Hello. I can't see Maitree ma'am in the participants list. Somebody, can somebody please call her? No, Maitree, I can see your name. Please unmute yourself and you can proceed with your presentation, ma'am. Hi, ma'am. Yes, we can see you. You are here. We can see you. Maybe there's some technical glitch from your side. So take your time and as soon as possible, within a few minutes, please start with your presentation. Maitree, are you facing any technical issue? Maitree, you have already unmuted yourself, I find. Sorry, Nasima, I am intervening. No. You have already unmuted. Do you have any problem? If you have any problem, kindly write in the inbox, chat box. Yeah, the organizing committee can help you with the issue. Ma'am, please write if you are facing it. Your video is off, but audio is on to me. Are you ready to start? Yeah, she is typing in the chat box. No, ma'am, we can't hear you. I think you are muted. Kindly unmute yourself.
না এখানে কিন্তু নাসিমা দেখো ইয়ে দেখাচ্ছে সিগন্যালটায় কিন্তু আমার মনে হয় উনি যদি ইয়েতে থাকেন, ইফ ইউ আর উইথ ইয়ারফোন প্লিজ ডিপ্লাগ ইট অ্যান্ড আগেন। ইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়ারফোনটা খুলে আবার পরে নিন। হ্যাঁ, মৈত্রী আপনাকে আমরা নাও ইউ আর টোটালি মিউটেড। mic is disabled, so now it is totally muted. I request the audience to kindly give us 4 to 5 minutes. Meanwhile, I'm sure she's sorting whatever issue is. Hello, can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, we can hear you. Is everything Can you hear fine me now? on your side? Yeah, এখন সব ঠিক আছে ma'am? Again, we lost you. This is being from kind of Your voice is very here. Start. Maybe I can understand. Hello. Moitree, I request you to kindly leave and rejoin freshly because your voice is breaking. Can other participants hear you properly? বাকিরা শুনতে পাচ্ছেন? At the right. সর্বা, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না নাসিমা। This thing. But only the humming sound is there. okay, shall I start just ওনার ভয়েসটা ভীষণ কাটছে। আচ্ছা, listen, I request everyone to mute yourselves. শুধু মৈত্রী ওনার মাইকটা অন রাখুন এবং তারপর আমরা দেখি। Everybody please mute yourselves except for Maitree. And yeah, let's see. Okay, so the thing is that So sorry Maitree, আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আপনি আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। Would you please kindly that written message. Maitree, we hear you, ma'am. এখন ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। আপনি কি অন্য একটা ডিভাইস থেকে, ফোন থেকে বা অন্য একটা ডিভাইস থেকে চট করে একটু ফ্রেশ ভাবে কানেক্ট করার চেষ্টা করবেন? Times that works actually, because as of now we cannot actually hear you. Your voice is very much breaking and a lot of noise is coming. Maitree, do you have any alternative device with you? Ma'am, do you have any alternative device with you? I think she has no, she's there, she's right.
if I'm not sure if this like me. You wasn't hearing me? We did not actually make out what you are saying because I'm very Maitree, sorry should to we go for a inform you. 5 minutes discussion and by that time you will equip yourself properly? Yeah. Would it be beneficial for you? নাসিমা, আমার মনে হয় সেটাই করা ভালো না, একটা ওপেন ডিসকাশন তুমি থ্রো করে দাও। আমরা মৈত্রী 5 মিনিট 7 মিনিট আর একটু আমরা দেখি তাহলে, যদি উনি জয়েন করতে পারেন। হ্যাঁ দিদি, কিন্তু I don't have her abstract with me, so I cannot really comment on what she was going to present, but as we all of us are here, so we can have a group discussion kind of a thing to fill. আফরোজা, সেটা কি ঠিক চলবে? I don't know, মানে this is your call. আফরোজা, is it okay for you? তোমরা এটা, কারণ আমার মনে হচ্ছে ওর মধ্যে একটু সময় লাগবে ওনার। আই থিঙ্ক নাসিমা তুমি ইনভাইট করো অন্য কেউ, যদি ঈশিতার বক্তব্যের ওপর বা তুমি ঈশিতাও যদি, আমি তুমিই বললাম, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, হ্যাঁ, তো একটুখানি যদি ডিসকাশন চালাও। এন্ড মৈত্রী, বাই দ্য টাইম ইউ গেট রেডি প্লিজ। 2 মিনিট সময় নিয়েছে, অন্যভাবে চেষ্টা করছে, ও 2 মিনিট সময় নিয়েছে, বলে আমাকে 2-3 মিনিট সময় দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরামসে উনি সময় নিন, আমরা একটু কথা চালিয়ে যাই, চুপ থাকার থেকে ভালো আমরা একটু গল্প করি, সেটা হতে পারে। ঈশিতা যে পেপারটা দিলেন, ওনার পেপারের ওপরও অনেক অনেক খুব 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 সুন্দর স্কোপ ছিল, আরো অনেক কথা বলার। তো বাকিরা যদি কেউ ইন্টারেস্টেড বোধ করেন তাহলে প্রেজেন্টার নিজে আছেন, ডিরেক্ট কথোপকথন হতে পারে, আমরা সেটা উইল ভেরি মাচ লাভ দ্যাট। আমার একটা কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ছিল, তো ঈশিতা আমি ইউটিলাইজ, সো তুমি যে আমি अगेन আমরা খুব ফ্রেন্ডলি সিনারিও, তো আমি আর ফর্মালাইজ করছি না, আই এম কলিং ইউ তুমি। সো তুমি যেটা খুব সুন্দর করে বললে যে পোস্ট এনআরসি the scenario has changed and you actually use the term a jump, huge shift, a massive shift has happened. So I was just wondering যে এই পোস্ট এনআরসি সিনারিওতে, পোস্ট সিএ এন্ড এনআরসি সিনারিওতে, if we can imagine the figure of a new Muslim woman, যেটা খুবই প্রভোকেটিভ একটা ফর্মুলেশন, আমি জানি, আমি নিজেও এই বিষয়গুলো নিয়ে যেহেতু অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করি, ডিসকোর্স গুলোকে মোবিলাইজ করার চেষ্টা আমি আফরোজা দি আমরা করতেই থাকি। সো এই যে নিউ মুসলিম ওমেনের যে ধারণাটা, একটা নতুন মুসলিম নারী কি উঠে আসছে বলে তোমার মনে হয়, এবং উঠে যদি সে আসছে তাহলে কোন কোন চ্যালেঞ্জেস গুলোতে স্যান্ডউইচড হয়ে সেই নতুন মুসলিম নারী উঠে আসছে, এবং সেই চ্যালেঞ্জ গুলোর মানে সেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য রোড ম্যাপ কি হতে পারে, সেটা কালেকটিভলি অ্যাজ অল উইমেন ইজ আর টেক, ওরকম একটা বড় জায়গা থেকে যদি আমরা দুটো কথা বলতে পারি। আমি কি এর সঙ্গে একটা প্রশ্ন যোগ করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, প্লিজ প্লিজ। আমি দুঃখিত যে ভিডিও অন করতে পারছি না, আমি আসলে রাস্তায় আছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ঈশিতা, মানে যেভাবে আপনি যেহেতু হিলালের কথা বললেন, যদিও এটা আমার বিষয় নয়, হিলাল আমার খুব প্রিয় একজন লেখক। হিলালরা যেটা করছেন, আরো আমাদের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কাজ করছে, যে সিটিজেনশিপের ব্যাপারটা, যেখানে তারা এটাও দেখাচ্ছেন পাশাপাশি যে মুসলিম বলতে যে ধারণাটি আমরা সাধারণত ভারতবর্ষে উপস্থাপন করি তা বড্ড বেশি হোমোজেনাইজড একটি ধারণা। বাস্তবে যখন যাওয়া যায় তখন দেখা যায় যে এর মধ্যে নানা ধরনের বিভিন্ন সেক্ট, শিয়া সুন্নি তো বাদই দিলাম, তারও মধ্যে বিভিন্ন সেক্ট, কে দেবন্দী কে তা নয় ইত্যাদির ভিত্তিতে অনেক পার্থক্য আছে।
আমরা করোনার পরে আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছি করোনার সময় যে কমিউনালাইজেশন হয়েছিল তাতেও দেওবন্দীদের রেসপন্স একরকম ছিল, অন্যদের রেসপন্স আরেক রকম ছিল। তো আমি যেটা জানতে চাইছি যে এই পার্থক্যগুলি ভারতবর্ষে মুসলিম নারীর অধিকারের জন্য যে সংগঠনগুলি লড়াই করছে তার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে কিনা। একদম আলোচনা। I think things are fine. I think she can start with ঠিক আছে ইশিতা, আমরা একটা কাজ করতে পারি, let Maitree speak and after she finishes we'll have a I think that would again be another discussion where both of you will be speaking. আচ্ছা ঠিক আছে, yeah. Maitree, please proceed with your presentation. Yeah, can you hear me now? Yes, ma'am. We can pretty well hear you. Please go on. Okay. Sorry for the, I think it was on my laptop. The Zoom was not kind of like, uploaded. So that is why it was creating some problem, maybe. But yeah, 1 second. I have to also, okay. You can see me, right, also? I cannot see you. Can others see Maitree? আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, I can see her. I can also see her. Okay, so fine. I start. I'm actually going to kind of like speak on Muslim women and personal law. So and their voices in women's movement in India and Bangladesh. Yeah. So my paper actually kind of like examines the voices of Muslim women in India and Bangladesh against the unequal clauses of Muslim personal laws and customary practices, as well as against state and community level repression, locating through law and policies that have been kind of like denying Muslim women equal opportunity and gender justice. I specifically actually looked into Bharatiya Muslim Mahila Andolan, which is BMMA, Bebak Collective, Awaze Niswan, and Koro for Literacy, representing minority women on personal laws in India. And in Bangladesh, I have looked into Mahila Parishad and Bangladesh Legal Aid and Services Trust, BLAST, which is in kind of like acronym. So this study makes a twofold argument. First, that Muslim women in India and Bangladesh are approaching the different unofficial judicial kind of like institutions in large numbers against the discrimination and oppression they're facing in their family and community, confronting Muslim personal law. In comparison to the state kind of authorities and courts which fail to provide them an useful recourse. So further, women organization, Muslim women's organization and NGOs having a long persisting understanding that male dominated religious boards or NGOs dismiss women's voices and fail to address the issues and grievances regarding Muslim personal law. So my study confirms that to provide a productive space for litigation and effective solutions to grassroots level Muslim women, and several Muslim women's organizations in India brought structural changes by qualifying Muslim women as Islamic judges, which is called Qazis, who ensure a gender-neutral perspective in a range of informal and unofficial community or religious dispute settlement bodies. By doing so, this organization have presented a challenge to well-entrenched religious groups in the community traditionally seen as the sole leadership and decision makers. And secondly, regarding in the context of Bangladesh, despite the progressive reforms carried out in the Sharia laws for Muslim women, the implementation in actuality actually hardly took place. So yeah. So actually this paper critically kind of like will be examining the customary practices and popular assumptions responsible for the relative deprivation of Muslim women through Muslim personal law, and the ways in which Muslim women in India and Bangladesh negotiate with the facets around personal law and make their presence felt in the debate of groups and community rights and mainstream women's movements. So
I mean, my study, I mean, what I kind of like, have found out in my study is like that the modest number of Muslim women approaching the different judicial institutions of the state against the discrimination and oppression they're facing in their family and community, which is confronting Muslim personal law, are being observed in India and Bangladesh both. And countering several scholars' argument from their reading of the legal and socio-cultural status of Muslim women, that many women, they argue that many women are intimidated into suffering in silence rather than seeking legal help, which I'm kind of like, I would be countering that view. So I'm going to kind of like discuss in a brief the significant findings that have been kind of like engendered in this study. So first of all, I mean, Muslim women's self-interest and bargaining power, where I see that Muslim women are becoming increasingly prominent participants in the Muslim public sphere in both countries. So women activists informed in the interviews that in the training sessions, campaigns, counseling sessions, women meet each other and discuss among themselves and take the information about the choices and strategies available for themselves. Legal pluralism, unofficial judicial institutions as productive space for litigation. In this context, in India, the number of women who approach in the courts, police station and other state authorities when faced with oppression and discrimination relatively small in comparison to those approaching Sharia Adalat, Darul Qaza or any other religious authority. It is rare of Muslim women in both countries going directly to file a civil suit or making a criminal complaint against her husband and in-laws, unless she is desperate in her situation and led by the women organization, NGO, or a family member who is kind of like familiar with the police or judicial system. Moreover, in both reasons, even when a grassroots level woman decides to file a case in the court to receive her rights and entitlements, she finds it too costly and in money and time and to pursue it further, and many give up in between the whole procedure. The pluralistic legal system is a range of other less formal and official community or religious dispute settlement bodies provide that kind of like common grassroots level Muslim women a productive and comfort space and quicker solution in both reasons, which I have found out. So this informal dispute settlement in settlement bodies, which I kind of like see is a kind of a structural change, because there is a long persisting understanding of the Muslim women organizations in India regarding the male-dominated boards and NGOs that take no account of the voice of women in their community and fail to address the women's issues and grievances regarding Muslim personal law, which is not a true reflection of the intention of the Quran and it's mentioned rights for women. I mean, how it's mentioned rights for women. So several Muslim women's organizations in India brought a structural change by qualifying Muslim women and Islamic judges, which I already have, I think, mentioned, to ensure a gender neutral perspective in a range of informal and unofficial community or religious dispute settlement bodies, and also welcome women litigants from all religious kind of like platforms. So further, they ensure if a woman wants to stay with her husband, he has to give allowance and maintenance to her. And if she does not, then her husband has to pay a considerable sum of money, give back her jewelry and dowry, among other things. So by so doing, this organization have presented a challenge to well-entrenched religious groups in the community traditionally seen as a sole leadership and decision makers, which they claim that larger women's movement could not do for Muslim women. I already have kind of like gave a kind of in a brief hints of like how Muslim women's experiences in civil courts. So in brief, again, I'll be just saying 2-3 lines here, 2-3 things, which is like that, the historically disadvantaged this position of grassroots level Muslim women in the domestic and overall social situation actually impact on the treatment towards them by the court in kind of like both countries, in India and Bangladesh both. So in short, that grassroots level Muslim women are being awarded very miser and minimal alimony and maintenance amounts in the courts and face long delays in resolving cases, in receiving justice. So further, they do not have equal rights to matrimonial property or natal property. In Bombay, where I kind of like one of my fieldwork destination, where in both Bandra and Thane family courts, women litigants stated that it is more than
3 to 4 years, their maintenance cases are going on. So in both societies, women face difficulty in availing the provisions being given in law, and women are regularly encouraged to withdraw property share or reduce the amount of maintenance or allowance. So it is being argued by the women litigants in both nation states that the judiciary always believe what a man says, in contrast to the distressed, deserted women regarding his earning when they decide the maintenance amount for her and her children. And further, judiciary is always putting the onus of the burden on women to save the marriage alone and to do compromise, to adjust despite knowing the women's point of view and her harassment history. In brief, now I'll be talking a little bit of patterns of oppression of Muslim women. So the specific nature and source of the discrimination and oppression that eventually led to the filing of a case in Sharia Adalat, informal dispute settlement bodies or in the family court have certain kind of like similar patterns in both reasons, like both psychological and physical abuse of wives by husband and in-laws are frequently reported in the complaints by the women interviewed in Sharia Adalat, counseling session, and in family courts. Complainants about in-laws, especially mother-in-law and sister-in-law, are very common. Husbands and in-laws' dissatisfaction where her alleged neglect of her poor skills in housekeeping, cooking, or childcare, her arguing with or talking back to them, failing to show sufficient respect and obedience towards husband parents. Their complaints also refer to dowry harassment. So women are being harassed on the basis of the quantity or quality of the dowry items the in-laws received, and subjected her to demands like extracting additional money and goods from her natal house. So the failure of her family to have provided sufficient dowry at the time of marriage, or refusal due to inability to meet further monetary demands, that is cash, for setting up new business or buying vehicle or household appliances, acquiring land and building house, or selling natal house property and give cash, financing husband to secure work in the Middle East or Gulf states, were frequently informed by women as causing mistreatment by husband and in-laws. So women in the sample are living apart from their husbands, have been thrown out of the house, deserted along with children. Most are married for only a short time before she was thrown out of the house. Further, women are given all the household work to do, and accusing her of being lazy prevented her from spending time alone with her husband, and forbidding her to visit her natal house on festivals or in times of illness. So these women complainants inform that their husbands complain about visiting their natal homes too often or without informing or securing permission. Also, women were told that there is a lot of intervention of their natal family members in their married life. Another common complaint in this case are being taunted for food, refusing to provide adequate or any food at all. So husband's suspicion towards his wife and accusations of adultery, spying on her, stalking her whenever she left the house, even on legitimate and authorized outings, following her to her place of employment and creating a public scene, demanding her to quit her job in case of working, despite her earning being the family's main source of income, misappropriating her jewelry or other possessions. So other common allegations against the husband include contracting other marriages without informing the previous wife, alcoholism and gambling. Conflict with the husband's mother, sister, and other female in-laws often led to marital problems, even when the couple's relationship had started off on a solid footing. So verbal harassment is being reported to have escalated to physical abuse in the matter of time, and eventually kind of like led to throw the women out of the house, stop giving any allowance or maintenance, and sending back to the members of a natal family. The majority of these litigants and complainants actually belong to the lower middle income strata. And also I have found that girls' education is not continued, and they are not being encouraged to study more than school standard and are married off. Furthermore, the meher amount offered is very negligible for all the women in the sample, and despite meher supposedly handed over to bride promptly at the time of wedding, not a single woman in sample in my study received it at the time of
received it at the time of their wedding, they cited that the amount of meher has been decided by their male family members. So yeah, I would be going straight away now, kind of like to talk Maitree, about. I'm very sorry to interrupt. You have only 10 minutes to wrap the entire thing, okay? So keep that in mind. Yeah, I sure. joined late, but we are bound by time, so keep that in mind, please. You have 10 minutes only. Yeah, thank you so much. Yeah, I'll keep that in mind. Yeah. So in terms of like, brief, if I talk about the restructuring the Muslim personal law in India and Bangladesh, so even though the amendments in civil and personal law are being carried out for the rights and entitlements of kind of like Hindu women in India, for Muslim women, the case has been very different. The Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act passed in 1986, which diluted the Supreme Court's revolutionary verdict in the Shah Banu case, which we already know, and theoretically it denied utterly kind of destitute Muslim divorces the right to alimony from their former husbands. The Shah Banu case challenged kind of like Muslim personal law and triggered a debate and paved the way for Muslim women's fight for justice. So, but spearheading the crusade against the Shah Banu judgment was the All India Muslim Personal Law Board, which has no representation of women issues. However, in the event, newspapers and media and some scholars too actually invariably focused on the board's action, and women's voices were completely silenced in the institutional sphere. So the political parties kind of like who opposed to reform in personal laws emphasized the law's religious basis and the dangers of intervention, and those in favor of reform stressed the harmful effect of personal laws on national unity. So therefore, in their own ways, both stressed the national unity argument, albeit differently, and the intrinsic value of women's equality for both was not the main concern. So, however, the recent scenario in the legal platform is a kind of like landmark judgment, which was delivered in August 2017 against the instant triple talaq practice, where triple talaq victim Shahra Banu actually approached the Supreme Court in 2016 for justice and demanded ban on unilateral divorce, practices of nikah halala and polygamy. And further, in April 2016, we see that there is this resident from Jaipur, Afrin Rahman, also filed her petition to protest the sudden divorce which her husband sent through speed post. Okay, so the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Ordinance 2019 was approved by the Lok Sabha on the basis of the judgment making talaq-e-bidat a cognizable and non-bailable offense. And so the act stands effective retroactive. So there is a lot of kind of debates and dissents which I kind of like in a brief I'll come to. And in terms of the legislature in Bangladesh, where amended some significant sections of the Muslim Sharia Act of 1937 and Muslim Family Laws Ordinance 1961, they try to accommodate certain liberal values, which includes criminalization of verbal talaq and remarriage without the written consent of the spouse, the legal entitlement of economically vulnerable women with children to maintenance after divorce for more than 3 months, custody of children for women, and so on. So prior to the amendments in Sharia law, women had to undergo hila, which is intervening marriage, once divorce was verbalized. So according to the amendments in section 7, 6 or 7 and subclause 6 ordinance 1961, the divorced parties can remarry without performing any such intermediary arrangement, that is hila. So this exists thus a liberal legal platform for Muslim women in Bangladesh through personal law and statutory law. However, the lack of enforcement of this have hindered empowerment of women in most cases. So I'm going to end just 2-3 points I'll be just mentioning. So in the above, in the kind of like whatever I have discussed, kind of like findings over here, there are women organizations in both countries that are publicly making persistent demands for the reform of Muslim personal law and gender just laws for women. Although there are differences of opinion in their demands. For an instance, in India, organizations like BMMA are asking for the reform on the basis of the rights and clauses being referred to in the Quran. Others like the Beba Collective and Awaz-e Niswan are claiming the reform on the basis of Indian constitutional rights
as referred in the articles and preamble and going beyond the boundaries set by Quranic values. So further, there is organization like Majlis who are demanding the uniformity of the existing laws for Muslim women, rather going for new reform-based laws and also the organization are also divided in terms of their opinions on criminalizing triple talaq practice. The organization like BMMA position itself in favor of it, arguing that a law would be meaningless without deterrence. The organization like Beba Collective and Awazin Isman are questioning the rationality of making the practice a criminal offense and how a woman would be benefited in receiving her entitlements, which is maintenance and allowance, when the maintenance provider is in jail or behind the bar. So there are arguments made by some academics, academicians, and also the organization like Majlis and lawyers like Dina Gaura of being it is too early or not the favorable time for blatant challenges to the authority of the religious community leaders or demanding for the reforms of Muslim personal law, as it may have the unfortunate consequence of providing a rallying point for a new patriarchal unity of majoritarian directions and come in service of a motivated authority to fulfill their desires, agenda of making the minority community men more vulnerable and further distracting attention from more pressing issues faced by the Muslim community. So Majlis and Vinagora also think that conservative religious bodies like All India Muslim Personal Law Board are no more aggressive than they were earlier, and regarding their point of view on women's rights, which makes it unfounded conditions for the demands of return in this reform in the political juncture. So therefore, I mean, it can be undoubtedly said that women's problems are getting completely sidelined and not considered as a priority in both countries. And Muslim women have had their rights and entitlements subordinate to the greater cause of community rights. And the communities in question have presented their group rights as conflicting with and in opposition to women's rights. Both nation states' current political beliefs have put a question mark towards the sincerity and the ulterior motives behind the steps being taken recently for women's advancement. The common grounds where all the women organizations and activists in both countries are agreeing to is that legal reforms are, of course, doubtless to offer rights and entitlements against the oppression and discrimination minority women are facing. However, it will not be enough unless other social changes like economic independence, education, and other important rights as an equal citizen of the state accompany it. Thank you so much. I can talk if in question it comes about Bangladesh women movement or organization, I can tell in the question sessions. Yeah, but yeah, I try to stop over here. Thank you. Thank you so much, Maitree, for that very enriching paper. I'm sure you would have deliberated more had there not been any technical issue that you unfortunately faced. So in the chat box, your fellow participant, Esita, actually raised a very important question. I'm picking up her question in the session of this Q&A. So she asked, how do you look at the question of agency of these women in Sharia court, especially those organized and conducting it? Should I repeat the question for you? She asked, how do you the question of agency of these Muslim women in Sharia court, especially those organizing and conducting it? So over here, I'm not sure actually particularly what kind of religious bodies or Sharia Adalat Ms. Sur is actually asking. Is she talking about the male Maulana and Imams-led Sharia Adalats, or is she asking about the female Qazis-led Sharia Adalat? Obviously, so then, the second one. Ishita, please come in and you can join. Second one. Yes, I'm audible, right? Yes. Yeah, second one, obviously women's agency. I mean, especially those who organize, because I have been part of this Sharia courts already, so many times. So that's why I just wanted another view that how do you,
For example, you mentioned about Bama, so Awaz and Iswa earlier used to conduct their Mahila Adalats. Now it's called Sharia Mahila ke Sharia Adalat. So how do you look at their agency, especially those women organizing the Adalat, doing the negotiations, Fasa ke Talaq? So how do you look at their agency and also those women who are coming to them, not necessarily the question of agency, but their negotiation with their lived experiences of discrimination and suppression, as you mentioned very rightly. So the question of women's agency, especially because the dimension of religion is very important, because at the end of the day, we are talking about women's Sharia court and their intervention in Muslim personal law reform. So I just wanted to have your view. That's all. Yeah. Thank you so much for your question. So I kind of like, because it's a very already there were, I think, a very important time we lost because of this kind of like obstruction in the internet thing. But I try to kind of like point out over here, which I will again, I think I'll just focus it and put a light on. Is like, because I was in the Sharia Adalat. I was present when the cases were like they were trying to mediate, and also in the counseling sessions and all of BMMA, and also the other organization. So the thing is that which I felt in according to BMM's a Sharia Adalat, in the context of that, is like that the grassroots level women are actually, they are feeling very comfortable, and that kind of space is really kind of like rare to see, to kind of like offer them, and BMM actually could do that. So because their women are very comfortable in the sense talking whatever is in their minds, and they really do not have to think about the legal language and all that. And when their in-laws or husband, they're telling lies, they're vehemently interfering and interrupting and saying, no, this is raw, this is completely a lie, and this is not, that has not happened like this way, but this has happened. So that kind of a thing. And also what I have found is like that obviously in a sense, like what they are very comfortable from the litigants point of view. From the Sharia Adalat point of view, I have seen like that BMMA is actually trying to kind of like giving a very kind of a neutral and a very trying to kind of like offer them the best kind of like option of justice, because where they first actually try to know what a women litigants actually wants. Is she trying to stay if she wants to stay with her husband or in-laws, then they are saying, then they are kind of like dealing in a different way. And when they're getting the point from the women litigant that she does not want to stay, then they're trying, like they're kind of like offering a different kind of like litigation or justice to them. For an example, when a woman, she is economically dependent on her husband or in-laws and all that, in that case BMM Sharia Adalat is kind of like dealing with the cases this way, that with her husband and in-laws, that they really have to kind of like keep her, as not only keep her, but the thing is that they have to give regular entitlements and allowance, maintenance to her. And if the women litigant does not want to stay, then they are kind of like making it sure, they're ensuring that she gets kind of a lump sum, kind of like an amount where she can afford her everyday expenses, and also trying to help them to kind of like get a kind of a occupation that they can go for in that way. And in terms of when also there were some cases where already a man is married twice or going to marry, and he's saying that I want to abandon, I want to leave my first wife or this wife. So in that case, BMA, what I have seen in Sharia Adalat, that they are putting their foot down and saying, I'm sorry, you cannot really do it, because you have to, if you want to, if they really can't help that the guy is very much kind of like, ready to go for another marriage, you really sometimes cannot actually stop
So in that case, they're saying then in that case you have to maintain both wives, and you have to keep both of them the regular allowance and maintenance, and also have to maintain the children. If in that case, if you have to keep both wives in a kind of like separate residence, fine. I mean that is also an option, but you cannot just leave her just like that. So I'm not sure if I could give you your Thank you. Yeah, I'm afraid that since we're running short of time, I think. So any other questions from the audience? Okay, if others don't have any question, I had a query, you can say. So Maitree, when I was sharing you, I was just wondering if we can say the democratization of these semi-legal spaces like BMMA can offer something which in the modern rhetoric we're calling feminist jurisprudence. So do these organizations and how they're trying to advocate the cases of women, can we expect that the feminization of jurisprudence is happening? What would be your take on that? I'm sorry, I don't know much about your area, so I have a very layperson's question. No, as I said that there is a structural change we can see, and because of this legal pluralism in South Asia, because it's impossible for the statutory courts like to deal with so many cases of this, I mean, of the women and of like other cases like facing in terms of private sphere like marriage, divorce, maintenance allowance and all that. So I mean, taking that opportunity or taking that scope of this legal pluralism, this women organization has intervened in this kind of like a situation where once upon a time there was only this male bodies or male this dispute settlement bodies or these boards where the main kind of like I think the spaces to go for where actually women were not getting their justice, and women were just, I mean, kind of like sidelined, and mostly the men were hard, and the verdict or the kind of like mediation has been given which completely like kind of the women were the worst sufferer. So in this case, of course, I mean, this is a really kind of a I mean, a ray of hope which can be seen in the in the women's movement, Muslim women's movement, and how kind of like this women organization, these Muslim women organizations are kind of like trying to give them a kind of very neutral space, where they can find their justice. Right. So many times I have heard people saying that the main thrust of these organizations are directed in a way which will protect the sanctimony of marriage. So do you think these feminist spaces, jurisprudential spaces, are pro-women or actually they're pro-marriage? I mean, they're trying to somehow safeguard the marriage, the relationship, or they are actually focusing on the woman's concern, what is her interest. So I got your question. So you are asking me about this, that just a second. Just a release. So so the thing is that I mean, if I hope you are asking me in terms of the kind of like the Muslim women organization and their Sharia Adalat who are kind of like conducting this Sharia Adalat, right? Right. Okay. So I mean, my argument is like this, and also this is the findings which I mean of whatever I have found in my studies like that no, it's not that they're trying to save the institution of marriage. I mean, I have seen in BMMA and other organizations like ours in Iswan. No, they are not kind of like thinking in that terms that we have to save the marriage. Where so when all that kind of like position has been taken, of course, a woman is the worst sufferer. But my observation and my findings is, which I have found out, is like that. Which already I have mentioned, that the two ways of dealing it, when they actually see that a woman is
economically independent, wants to stay with her husband and in-laws, then of course they cannot tell her that, you know, you already are facing so much of oppression and discrimination, so why do you want to stay with them? Of course they say it, but the thing is that but it's actually at the end of the day the choice is to be made by the women litigants. You cannot enforce or impose you know, the kind of like, you know, that decision. So when a woman already decided that she wants to stay despite she's facing all those oppression and discrimination, she kind of like I mean, so BMMA in that way, or other organization in their mediation and counseling, they are kind of like trying to find out the best optimal kind of like a scope where she can also get justice, and she, whatever she is actually kind of like hoping for or she wants to, that also can be like, you know, kind of like, you know, be taken care of. Yeah. So in that case, I find that it's not about that this women organization are only kind of like, you know, looking into how institution of marriage can be saved. But of course, they are giving these verdicts or this mediation or this counseling on the basis of what a women litigants want, and second, how she can be, how she can get the best optimal justice and her entitlements in that sense. Yeah. Thank you so much. So since we are done with our time, I'm so sorry, Ishita, we couldn't actually engage with you further. Let's just look forward to other time when we all the female voices will get together and have many such. My last thing, my last, I think, you know, would be, I mean, the message, what I'm trying to say is like to Ms. Sur is like that, yeah, what she asked about the question of agency. And I find that, yes, in this informal dispute settlement bodies, women's agency, you can really see it. And women actually, without thinking about her, I mean, all the kind of like repercussions and consequences, she really is speaking her minds, and she's actually fighting for her rights and trying to get as much as possible her rights and entitlements. So I hope I could answer her question. Yeah. Thank you so much, Devi, again. Okay, so I hand over the stage to the organizers now. Shravanidhi, Rohan, Shravanidhi. Yes, I'm here. Lots of thanks to all the speakers and to Nasima for coordinating the session in such a lovely way. আমি শুধু একটা কথা বলছি, কেউ একটা ঈশিতাকে লাস্ট একজন একটা প্রশ্ন করেছিলেন না, ওইটার কি উত্তর একটু খুব সংক্ষেপে ঈশিতা দিয়ে দিতে পারবে? তাহলে ওইটার পরে আমরা তাহলে we will wrap up the session. প্রফেসর চক্রবর্তী করেছিলেন। হ্যাঁ, প্রফেসর চক্রবর্তী করেছিলেন। উনি কি, আচ্ছা ঠিক আছে, ডেফিনেটলি আছেন, আমি জাস্ট আছি। ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি জাস্ট একটু শর্টেই বলছি, পরে যদি সুযোগ হয় ডেফিনেটলি উই উইল ডিসকাস। ওনার যে কোয়েরিটা ছিল যে এই যে হিলাল আহমেদের ওয়ার্কে আমরা পেয়েছি যে হেটেরোজেনিটি উইদিন দ্য কমিউনিটি, পলিটিক্স অফ অ্যাড্রেসিং heterogeneity within the community, because politics of homogenization tends to prevail over. This dimension is this dimension is already visible in Muslim women's movement in Mumbai also, and not only in Mumbai. If you just extend its scope, then obviously in India, but more specifically in Mumbai, because my field work suggests that women's negotiation with Islam and what is called secular perspective in Islam and what is called religious perspective in Islam, that is very important in shaping their movement. For example, when Bama is talking about Muslim personal law reform, Bama is trying to address this question within their religious framework. সুতরাং আজকে যখন বামা মহিলা আদালত নিয়ে কথা বলছে, আগে মহিলা আদালত টার্মটা ছিল, নাও দে আর ইউজিং দ্য টার্ম औरत की sharia adalat. So their perspective is very close to Islam, but their Islamic interpretation is very different. Their Islamic interpretation is not same as propagated by the conservative conservative interpretations. So their Islamic interpretations are coming from from their gender perspective, and also in tally with our constitution, because Bama's overall framework is very much influenced by Musa in Kuala Lumpur.
So that's a very different perspective. If we come to Awaz and Isfar, recently Bebak Collective, their perspective in Muslim women's movement is very different, because Hasina Khan's ideology, Hasina Khan's perspective is not solely religious, because when she talks about Muslim personal law reform, it's not religion. She mentions it very clearly that it is not possible from within the religion. You have to break it and go outside religion. So that is very different perspective. And when you look at Afrozabi's organization on Muslim women's personal law reform, again, it's a very secular human rights based perspective. So actually, this is very, very important question that you had raised, that is politics of heterogeneity is very much, existing within this Muslim women's movement in Mumbai and in India. So it's not that Muslim community is heterogeneous. Muslim women themselves are including Muslim activists. For example, my work, if you go by, I have gone through, I have interviewed Uzma Nahid, one of the members of All India Muslim Personal Law Board, and her family belonging to Deoband family. So Uzma Nahid's conception of women's rights is very different. And Uzma Nahid's conception of women's rights, Islam, and Bama's conception of women's rights in Islam, very, very different. So this is politics of heterogeneity, and I call it fragmented Islamic framework, but we'll not be able to discuss so much. For that, you have to wait for my book. Thank you. Sure, thank you. Thanks. We'll very much look forward to your book. Yeah, hopefully we'll be done soon. আচ্ছা, আমরা তাহলে এবার একটু শেষের একদম প্রক্রিয়াটায় চলে যেতে পারি। Once again, thanks to everybody. আমার মনে হয় যে it's quite a brainstorming session, and all our participants have excelled. We can say that only. And the thing is that the session is very lively. It's not one-sided deliberations ever. At any moment, it was the interaction, the pattern of interaction, and the congenial atmosphere here, I think, is beneficial for all of us. And আমার যেটা মনে হয়, বঙ্গবিদ্যা পরিষদ আরো বড় হোক, আরো এগিয়ে যাক, আর বাকি যে সেশনগুলো রয়েছে আগামী দিনে সেগুলো খুব সার্থক হোক। আমার মনে হয় আজকের সেশন এখানে শেষ করতে পারি আমরা। Thanks to everybody, thanks to the organizers, the speaker, all two speakers, as well as to the coordinator. অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। সকলে ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি। Thank you. শুভরাত্রি। Thank you. আফরোজা, আমরা অফ করে দিই তাহলে। যাচ্ছি। হ্যাঁ। আফরোজা দি লিভ করে যাচ্ছি তাহলে। হ্যাঁ। আমি জাস্ট একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি আসলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাকে অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য এখানে টু প্রেজেন্ট আ পেপার। আমি আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং উইমেন্স সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ঢাকা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ইট ওয়াজ রিয়েলি কাইন্ড অফ লাইক আ ভেরি rich kind of like experience, to be present and listening to all the presenters, and thank you again. Thank you so much. I'm really sorry for the glitch which I kind of like caused, and extremely sorry for the inconvenience. আমিও এই বাহানাতে একটা মিনিট সময় নিয়ে একটা কথা বলে দিই। সেটা হচ্ছে, আমি জানতে চাইছিলাম যে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সাথে আরো গভীর করে যুক্ত হতে গেলে কি সম্ভব, কিছু করতে হবে। আমি প্রথমবার আপনাদের প্রোগ্রামে অংশ নিলাম, আর আমার ভীষণ ভালো লাগলো। আমার সময় ছিল না, হলে আদারওয়াইজ I would have also presented a paper. Afrojati actually told me, but I could not manage doing my faculty induction program back then. So Sharbani di নিশ্চয়ই নাসিমা আফরোজাতি যোগাযোগ করবে তাহলে। আফরোজাতি বলে দিতে পারবে। আচ্ছা, আমি আফরোজাতিকেও জেনে নেব আপনাদের কাছ থেকে। আপনাকেও ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে মডারেট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এই প্ল্যাটফর্মটা এত প্রোগ্রেসিভ এবং উন্নত ডিসকোর্স গুলোকে এগিয়ে আনছে, আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। তো ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।